P, Q, R, S, T, U and V are living in a story building but not necessarily in the same order. Ground floor is 1, the floor is above number is 2 and so on. Topmost floor is 6. U lives is a topmost floor. Only 3 people live between R and U. Only 2 people live between T and S. The number of persons living between PQ is equal to R and S. Only 2 people live between Q and R. Six-story building. Topmost floor is 6. 5, 4, 3, 2, 1. Topmost floor. And U is the topmost floor. 2 possibilities. U and R is a 3 people. 1, 2, 3. Only 2 people live between T and S. The number of persons living between PQ is equal to R and S. Only 2 people live between Q and R. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు చూడండి, PQ is equal to R and S. ఇప్పుడు సపోజ్ P and Qలో 1 ఫ్లోర్ ఈ పాసిబిలిటీ అండ్ R and Sలో 1 పర్సన్. సపోజ్ సెకండ్ పాసిబిలిటీలో P and Qలో నన్ అంటే ఒక్క ఫ్లోర్ కూడా కూర్చోలేదు. ఇప్పుడు R and S అనేది పాసిబిలిటీ అనేది 2 వస్తుంది, ఇందులోనేమో ఒకటే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ T and Sలో 2 పర్సన్స్ అని అన్నాను. T and Sలో 2 పర్సన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పజిల్. U, Q, S, P, R, T. Who lives on the topmost floor? U. Who among the following lives on the second floor? Second floor is a R. How many people are living between R and T? R and Tలో ఒక పర్సన్ కూడా లేడు కాబట్టి నన్. Who lives on the bottommost floor? Bottommost floor is T. January, March, June, September. 22nd and 28th of the date. Then Q seminar is in March. Suppose Q is seminar is in March. Suppose Q is there on 22nd. There is one seminar scheduled between P and Q. Suppose P seminar is having the 31 days and June is also a 30. P is not there. January is the 31 days. So P and P. Q's seminar is in March. Q's seminar is in March. Okay. Suppose P and Qలో 1 పర్సన్ అంటే 1 సెమినార్ ఉండాలి. సపోజ్ January 28th ఈజ్ P అండ్ March 31st in 28th డేట్. ఓకే, then next one, seminar of double is immediately after seminar R. R immediately after double. S and R having the same month. R, S, W. Then
The number of seminars between PT is equal to SV. Suppose SN Vlo 2 seminars and PNT is also a 2 seminars. V ki before U. This is the first. Questions. P U Q T S R W U. January, March, June and September. Okay. Who has seminar on 28th March? 28th March is T. How many persons have seminar before T? T ki before how many persons are there? Only 3 people are there. How many seminars are between seminars of P and V? P, V. How many seminars? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 seminars. This is a box based puzzle. There are 9 boxes named P, Q, R, S, T, U, V, W and X are placed one above other but not necessarily in the same order. Only 5 boxes are placed between P and R. T is placed immediately above R. Only 3 boxes are placed between T and S. Number of boxes is placed between P and S is same as Q and T. U is placed below Q. Q is not and but not at bottom. అంటే U అనేది బాటంలో ఉండద్దు. బట్ కానీ అండ్ కానీ వస్తే ఫస్ట్ పర్సన్కి, హూ అనే వస్తే సెకండ్ పర్సన్కి యూజ్ చేస్తాం. నాట్ లెస్ దెన్ 4 బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ టీ అండ్ యూ. టీ అండ్ యూలో అంటే లెస్ దెన్ అంటే 4 పర్సన్స్ కంటే తక్కువ బాక్సెస్ అనేది టీ అండ్ యూలో ఉండకూడదు. అంటే 5 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు. 1 box is placed between U and V. Box X is placed above box W. There are 9 boxes. Sorry guys, 9 boxes. 9, 8, 7, 6, 2, 1. Okay. Only 5 boxes are placed between P and R. R is in immediately above T. Suppose R is there in 8th box, R immediately above T, and P and R 5 boxes, 1, 2, 3, 4, 5, and next one. Suppose R is there T, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Only 3 boxes are placed between T and S. 1, 2, 3. 1, 2, 3. T and S. Number of boxes placed between P and S is same as between Q and T.
P and S is same as between Q and T. P and S is 2 boxes and Q and T is also a 2 boxes. P and S there is no boxes. Q and T there is no boxes. Okay. U is placed below Q but not at a bottom. Q is placed below U but not at a bottom. This is not a possibility. అంటే ఇక్కడ U రాదు ఫస్ట్ బాక్స్లో U అయితే నాట్ లెస్ దెన్ 4 బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ T అండ్ U అంటే 4 బాక్సెస్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి 1 2 3 4 5 ఓకే there is one box is sitting between U and V. V key above, double key above X. This is the one. T R X Q S W U P V. Which of the following boxes is placed immediately above and immediately below of W? W immediately above S, immediately below U. And S and U. A is the option. Which of the following boxes is placed exactly in the middle? 2 boxes. 2 boxes. Exactly in the middle is yes. How many boxes are placed between V and S? V and S లో ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి 3 boxes అంటే more than 2. This is the inequalities. In these questions, relationship between different elements is shown in the statement. The statement is followed by 2 conclusions, 1 and 2. Choose the correct answer on the basis of information given below. Then first conclusion one, this is the statement. G less than U means G less than or equal to U అనేది అవుతుంది ఇక్కడ ఓన్లీ G less than U అని అన్నారు కాబట్టి this is the wrong one. J greater than R, this is the follows అయితే only 2 follows. B is the option. Next one, స్టేట్మెంట్ అనేది ఇచ్చాడు L గ్రేటర్ దెన్ M గ్రేటర్ దెన్ N గ్రేటర్ దెన్ P. ఫస్ట్ కంక్లూజన్ L గ్రేటర్ దెన్ P. These are all symbols are greater than, so follows. M greater than P, this is also a follows. Both 1 and 2 follows. C is the option. అయితే 13th one ఇప్పుడు ఏమవుతుంది F less than H less than అంటే కంటిన్యూషన్ చూసుకోవాలి J ఈక్వల్ టు K. దెన్ ఇక్కడ ఒకటే ఉన్నది అంటే I less than or equal to J greater than or equal to I. Then conclusions, H greater than I, ఇక్కడనేమో less than greater than or equal to ఉంది, so does not follows. I greater than or equal to F, does not follows. అప్పుడు ఏమవుతుంది neither nor. Statement 14th one, S greater than C greater than or equal to O, then P less than C greater than P. Conclusions, O less than P, P ఇక్కడేమో less than ఉంది greater than ఉంది, does not follows. S greater than P అంటే సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫాలోస్ అంటే ఓన్లీ 2 ఫాలోస్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు
P less than Q, less than or equal to and greater than does not follows. S greater than or equal to P అంటే P less than or equal to S, S greater than or equal to P. This is a follows. Only two. This is the alphabet series అన్నమాట. How many numbers are there between 15th element from the left hand and 17th element from the right hand? అంటే నెంబర్స్ కౌంటింగ్ చేసుకోవాలి. 15th ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 D. 17th element from the right hand 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. నెంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి 6 9 1 3. How many symbols are there in the series which is immediately preceded by vowel? Preceded అంటే ఎస్కి బిఫోర్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ఏ నెంబర్ అంటే ఎస్కి ఆఫ్టర్ నెంబర్. ఇప్పుడు మనం ఏం చూసుకోవాలంటే సింబల్స్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. సింబల్కి బిఫోర్ వోవెల్. నెక్స్ట్ వన్ నెంబర్. సింబల్ there is none is the option. Which of the following elements is the 16th to the left of the element which is 8th from the right hand? అంటే 16th element and 8th from the right. ఫ్రమ్ అని ఎక్కడ ఉంటాడు? రైట్ కంటే రైట్, లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్, అక్కడ నుంచి కౌంట్ చేసుకోవాలి. అంటే యాడ్ చేయాలి. అంటే 24th ఫ్రమ్ ది రైట్. సపోజ్ 16th టు ది లెఫ్ట్ 8th టు ది లెఫ్ట్ అన్నప్పుడు మైనస్ చేయాలి. అంటే 8th టు ది లెఫ్ట్ అని కౌంట్ చేసుకోవాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24. N from the above arrangement which is the 10th from the right end? Okay, symbols are dropped. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10th one is the A. P is the option. Next one, 8 persons A B C D P Q R and S are sitting in a row in which some of them are facing north while some of them are facing south. Only 3 persons are sit to the left of R. అంటే R కి left లో only 3 persons. Then R and Q లో 3 persons. B is second to the left of Q. Q की second left లో B. More than 2 persons are sit between B and S. D is second to the left of S. Neighbors of R are facing south direction. R కి నైబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళిద్దరు సౌత్ డైరెక్షన్లోనే ఉండాలి. నైబర్స్ ఆఫ్ P ఫేస్ ది సేమ్ డైరెక్షన్. సపోజ్ Pకి నైబరు ఒకళ్ళు సౌత్ ఉన్నారనుకో, ఇంకోళ్ళు కూడా సౌత్కి ఉండాలి. సపోజ్ నైబర్స్ ఆఫ్ P అపోజిట్ డైరెక్షన్ అని అంటే one person is in south direction and other person is in north direction. C is second to the right of A. A and P are opposite direction. Means A is in south, P is in north. ఇలా ఉండాలి. And similarly B and Q is also a face opposite directions. There are 8 persons. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Some of them are facing south and north. Only 3 persons sit to the left of R. Suppose only 3 persons sit to the left of R. ఇక్కడ తీసుకుంటే R and Qలో 3 persons. 1, 2, 3. Then B is second to the left of Q. అంటే Q is in left of B. More than 2 persons are sit between B and S. More than 2 persons అంటే 3 persons అని ఉండాలి మినిమం. B and S 1, 2, 3 అంటే S ఇక్కడ రావచ్చు. D is second to the left of S. సపోజ్ ఇక్కడ S ఉంది, ఎస్కి లెఫ్ట్ అంటే సౌత్ ఫేసింగ్ చేస్తే లెఫ్ట్ అంటే మనకు రైట్ సైడ్లో అంటే డి అంటే ఆల్రెడీ ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కాదు. ఎస్ ఈజ్ దేర్. ఎస్ ఈజ్ సెకండ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి. నైబర్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ ఫేసింగ్ సౌత్. నైబర్స్ ఆఫ్ పి ఫేస్ సేమ్ డైరెక్షన్. పి అనేది రాలేదు. ఏ ఈజ్ సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ సి. Suppose A is there, second to the right of C. A and P are opposite directions. P. A and P are opposite directions. Similarly, B and Q is also opposite direction. B and Q is also opposite directions. ఏమొచ్చింది ఫజిలు? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Q, A, B, C, R, D, P, S. S is in south direction. South. Remaining are north. Okay. How many persons sit to the left of B? B की left लो only 2 persons are there, A and Q. Who among the following is thought to the right of A? A की thought to the right. 1, 2, 3 R. Who among the following at the extreme right end of the row? Extreme right end is the Q. This is the left end. How many persons are sitting between D and P? D and P lo these persons are neighbors, so there is no person sitting between D and P. This is a coding decoding. First one, worst. Worst అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు? This is a RM and RM. Next one, thing. అంటే TN is there, TN is there. Happen. 2 అంటే IPBL, BL. IP is in happen. Okay. Stay. Stay means HA is similar, is cancel. And hot అంటే PC are similar. Then close is in AP. Okay. Your and was is there, JR and PI. And stay
Stay is the cancel na. In is a MA. Okay. Heart means PC is the first option. Which of the following is the code worst thing? Worst means RM, thing means TN. In your dreams, in means MA, and your means JR and PI. Your worst PI. Okay, dreams means CD. అంటే ఇప్పుడు CD is a dreams. Close means AP. Thing means TN. అంటే CD AP TN. CD AP TN. PI means your was. These are the syllogisms. No toffee is a coffee. The next one, no sweet is a toffee. No sweet is a toffee. First conclusion, no coffee is sweet. Coffee is a sweet. There is no relationship between coffee and sweet. So this is a రిలేషన్ అనేది లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ద రాంగ్. సపోజ్ ఇప్పుడు కాఫీ అండ్ స్వీట్ ఇప్పుడు ఇలా పాసిబిలిటీ వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు నో టాఫీ ఈజ్ కాఫీ అండ్ నో స్వీట్ ఈజ్ టాఫీ అవుతుంది. ఇది అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రాంగ్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఆల్ స్వీట్స్ ఆర్ కాఫీ. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్లో ఆల్ ఆర్ నెగిటివ్, కంక్లూజన్లో పాజిటివ్. అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ కంక్లూజన్ ఈజ్ ద రాంగ్. సో నీదర్ నార్ ఆప్షన్. ఆల్ మెడల్స్ ఆర్ అవార్డ్స్. ఆల్ రివర్స్ ఆర్ మెడల్స్. All rivers are medals. So conclusion, all rivers are awards. Rivers are awards. Okay, all awards are medals. Suppose conclusion number 2, all awards are medals is a possibility. Ante this is the right. Some trees are plants. Some trees are plants and all bushes are plants. Okay. Conclusion, at least some trees are bushes. Some trees are bushes is wrong. Some trees are definitely not bushes. అంటే రిలేషన్ అనేది నో అనే రిలేషన్ ఉంటే అప్పుడు రైట్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నో అనే రిలేషన్ అనేది లేదు కాబట్టి రాంగ్. అంటే నీదర్ నార్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ సమ్ అంటే కాంట్ సే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాంట్ సే. ట్రీస్ బస్సెస్ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈదర్ ఆర్ ఫాలోస్ అవుతుంది. There are 6 persons who all are of different height. A is taller than C and D. Then but shorter than E. అంటే E కంటే shorter than. The one who is thought shortest is 1 or 2 centimeters. A is taller than B. E is not the tallest. So
The one who is the second tallest is 119 centimeter in height. Neither A nor C thought shortest person among all. C is not the shortest among all. D is taller than F. There are 6 persons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A and C is not yet thought to the shortest person. So, A is taller than B. E is not yet tallest. Okay. C or D, E. E is not yet tallest. So, E is there. The next one, B. B is there. A and C thought to the shortest is not. So, A and C. C is not the shortest. Shortest ఇది కాదు కాబట్టి C. D is taller than F. Okay. B, E, A, F, C, D. B, E, A, F, C, D. Who among the following is the second tallest? Second tallest is E. What is the possible height of C? Second tallest is 119 and third shortest is 102. So C possibility is 102 ki before 90. Who among the following is thought to the shortest? Is F. This is the distance directions. Point J is 5 meters north of R. R is north J 5 meters. Point K is 12 meters east of J. J 12 meters. Point M is 3 meters north of point K. Point K 3 meters of north. Point L is 18 meters to the west of point M. 18 meters. Point D and R lies in a straight line horizontally. Point D is south of point L. అంటే L కి south లో point D and R are horizontal. అంటే this is the 6 centimeter. 6 meter. This is the direction and distance. D and R 6, 12, 3, 18. Okay. In which direction is point L with respect to point J? This is the J. M and L. K. Point J is to the point L. అంటే northwest. What is the shortest distance between K and R? K and R 12 12s are 144 plus 25 అంటే 169 root 13 meters. How many such pairs of letters are there in the word minute? Each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet, both forward and backward. Suppose minute
minute. How many pairs, both forward and backward? T and U. E F G H I M N O P Q R. Okay, there are two pairs. One is I E and another one is T U. In a certain code, he will say is coded as 139. Say to him is coded as 352. He may do is coded as 879. Then what is the defined code for will? He means he. 139. 9 is the he. Say means 13. 3 is the say. So will is the 1. What is the difference between the third last digit and fourth digit from the left end of the number after arranging all the digits in ascending order? What is the number? 947823165. Ascending order means smaller than 2, bigger one. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Third last digit is 9. Third one 7. Fourth digit from the left. So difference 3. Which of the following interchange of sign would make the given equation is correct? ఈ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు కదా, మనం ఆప్షన్స్లో ఈ సింబల్స్ అనేటివి ఇంటర్చేంజ్ అనేది చేయాలి. చేంజ్ చేస్తే ఈక్వల్ టు 64 అని రావాలి. సపోజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. అంటే ఇంటర్చేంజ్ మైనస్లో ప్లస్, ప్లస్లో మైనస్ రావాలి. 64 ప్లస్ 8 ఇంటూ 9 డివైడ్ బై 8 ఈక్వల్ టు 64 వస్తుందా? 62 అంటే 8 క్యాన్సల్, 64 9. సో దిస్ ఈజ్ నాట్. నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ అండ్ డివైడ్ బై 64 మైనస్ 8 ఇంటూ 9 ప్లస్ 8 ఆల్సో 64 కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 64 డివైడ్ బై 8 ఇంటూ 9 మైనస్ 8 ఈక్వల్ టు 64. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? డివైడ్ బై 8 8 జా 8 9 జా 72 మైనస్ 8 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 64. దిస్ ఈజ్ ద ఆప్షన్ సి. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. ఈ సిరీస్ ఇచ్చాడుగా, ఈ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఉన్న సిరీస్ ఏంటి? సపోజ్ బీకి డీకి, బిసిడి అండ్ డి టు జి, డిఈఎఫ్ అంటే 2, జి హెచ్ఐజే 3, కే ఎల్ఎంఎన్ఓ అంటే పి is the option. P and N, these are two options. E and H, E F G అంటే 2 alphabets are between them. H and L, I J K 3 అంటే 4 5. Q R S T U V W is the answer. అంటే